All right, all right. All right. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillah wa salatu wa salam ala rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. Please, if you can hear me now, or just type yes to confirm. Zulaikha, thanks for being here. Manange mujja kutusonyiwa oluusi technology atabukamu oluusi internet oluusi. Naye bw'obanga ompulira, you can just say yes so we can start. I'm waiting for only one response. Ntegeezaako nti you can hear me right, then we start. All right. Thank you for being here. Namba Irwamona, thanks for being here. Zulaikha, Sumaya, nga bwe mbagambye we're sorry ku kiki ekituuseewo n'ekituukawo oluusi tuba tulina kiri out of control. But all in all, amatenda majjuvu ga Allah tabaraka wa ta'ala, tusaba Allah okusaasiramira ku Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Tusaba Allah tabaraka wa ta'ala atuyigirize ebitugasa ate era atugase n'ebyo by'aba atuyigiriza era atwongere okumanya. Tuli wano ku launchinga series empya zetulowooza nti zigenda kuba za mugaso nnyo eziteekeddwa n'okusalawo ku bantu tuzikola kubadde kuwabula kwammwe nga tukijja mu bibuuzo byammwe. Islamic Thought. Lwaki kikulu nnyo okumanya omusiraamu alina kulowooza atya? Oba obusiraamu bukuwa tools ki mwolina okuyitira okuba nti olowooza osobola okuba nti ng'omusiraamu owangala ng'omusiraamu mu bulamu bwo obwa bulijjo, kubanga mukimanyi bulungi nti obusiraamu twogera busiraamu ne tukkiriza busiraamu ne tukolera ku busiraamu. So that's it. Omusiraamu kitegeeza by'oyogera ate tumanyi nti by'oyogera bitandikira mu mutwe gwo ng'olowooza n'obyogera busiraamu. N'okkiririza mu busiraamu at the same time n'oba nga okola busiraamu. So njagadde tutandike bwe tutyo. However, tusuubira okuba nti tujja kwogera ku katono ku current political atmosphere ewaka mu Uganda, okwekalakaasa, kutta bantu kwe just katono nnyo okugaba at least a few guidelines okuva mu ddiini yaffe ku butya omusiraamu bw'ayinza okuba nti yeekwata. So ekyo tugenda okutandika nakyo. But before that, njagala ffenna tubeere bumu. Topics zetugenda okuba nga tukavaringa zigenda kuba nkulu nnyo. Zigenda kuba contemporary, zigenda kuba oluusi zijja kuba zichallenginga mu katono nga bwe mumanyi. So tetugenda kuba nga tusoma bintu nnyo bya bulijjo ebyangu oluusi ebyokukonshominga ennyo, naye nga tukimanyi nti insha Allah Katonda ajja kutukwatirako ffe ababituusa nammwe ababiwulira tubitegeere bisobole okuba nti bi-influencing obulamu bwaffe. Okay. Nga tutandike ne ka section ke mbagambye. Ebigenda mu maaso mu kulonda, mu campaign, omusiraamu bimulekawa. Biki byafokasingako? That is very important. Okusookera ddala, just omusiraamu ategeereze n'ensonga wammanga zo zitegeere right from the beginning. Kasita ekintu kyonna kiyingiramu okufa kw'abantu oba okufiirwa obulamu, that is a no-go for any Muslim. So that is principle number one. Kasita waba nga waliwo obulamu obwa muntu munno oba obw'ekisolo kyonna ekirala, living thing, nga it's a living animal, nga tekikukosezza, of course, it is a no-go for a Muslim okugezaako okuba nti atta musiraamu munne, atta omuntu yenna oba amutuusaako obuvune ku mubiri. Okay, sometimes tekuba kutta, bwe twogera ku bulamu tetutegeeza nti alina kumala kufa olyoke okakase nti ofunye omusango. Naye n'okumulumya physically ekyo kikulu nnyo, or even emotionally, ekintu nga kyaffecting obulamu bw'abantu negatively, omusiraamu that is a no-go. So buli lw'okirengera bw'oti, dduka misinde condemn, and dduka misinde don't participate. Ekyo tulina okukitegeera. So that is a no-go for a Muslim. Those are point number one
etegerekese. Point number 2, ekintu kyonna eki-involvinga okwonoona emmaali y'abantu mu bulyazaamaanya, it is a no-go for Muslims. We cannot participate in that. Mwalabe videos ezabadde zigenda mu maaso nga mulimu abantu abali mu kunyaga bannaabwe. Okwekalakaasa kugenda mu maaso, abantu bali mu kunyaga bannaabwe, babafulumya mu takisi, babakuba, babaggyako ebyabwe, bookya bizinesi z'abantu. That is a no-go. Ekintu kyonna ekirimu destruction of property, kye bayita idaatul maal, okwonoona ssente n'okuzikola, tekikkirizibwa mu Busiraamu. And whenever you see such a thing as a Muslim, ekisolina okuba nga kiri mu mutwe gwo nga kyogenda okukola, kubyewala na kubikondeminga na kutaasa ky'osobola kutaasa mu maali. Abasiraamu ku ssente mutumanyi. So anything that is valuable, Muslims take it to be very, very serious, which protectinga mu bikolwa byonna okuba nti tetufiirwa. Okay? Point number 3, ekintu kyonna ekirimu okwonoona ebintu nga biriko, it is a public property. Okwonoona ekintu nga kigasa abantu bangi musango munene nnyo mu ddiini yaffe. Okugeza okukola ekintu, omuntu okusalawo n'akwata embazzi oba ensuululu oba anything n'atandika okutema kolansi. Kolansi oba oluguudo abantu bakola ki? Bebayitako bonna. Oba okuziba omwala ogutwala amazzi amakyafu agajja okulwaza abantu. Oba okulemesa abantu okutambula, oba okukola ki? Ekintu kyonna nga kirimu public interest, nga abantu ffenna tukikozesa, kiri haraamu nnyo okuba nti tuparticipatinga mu kintu ekiyinza okuba nti kikyonoona bakidestroyinga. Era yenna abaleese okuba nti akyonoona oba atandise, afuna omusango gwabo bonna abagenda okuba nti bakyenyigiramu. Okay, kakati omuntu ayinza okutulawo n'agamba seeka kati now what is left for us Muslims? Twekalakaase tutya? Abasiraamu okwekalakaasa tujja kwogerako mu Islamic Thought kuba tutandise okutegeera Musiraamu biki bye tukola biki bye tutakola. Even the democracy gwe tulimu, the democracy, liberal capitalism, tujja kulaba liberal Islam nga kati bwaliwo. So tujja kuba byonna tubitunuulira, but for now just olwokuba tuli mu situation mbi, tulina okufuna tips ez'amangu mangu, guidance ey'amangu mangu okuva mu ddiini yaffe, tuyambeko okuba nti tuyita mu eno embeera, tetwenyigira mu bikolwa ebyo. Okay? Alright. Mu byobufuzi tujja kulaba Islam and politics, because tujja kuba no series zetutandise, everything to do with Islam and anything that is contemporary tujja kuba bitubiraba mu series zino. Naye njagala kubalekera kano kantu. Bwe tuba tuli mu politics nga tulina bye tulimu byonna, besisa omusiraamu kwazimbira entegera ye yonna mu nkolagana y'abantu nti twagala kulwa Allah era tukyawa kulwa Allah. Meaning, singa musiraamu munno abeera ku sayidi eno nga gwe oli ku sayidi eri, tokkirizibwa kumuwalana yadde okumutuusaako obulabe olw'okuba mwawukanye mu ndaba ez'ebyobufuzi, eza fiqh, eza whatever difference of opinion gye muyinza okufuna on any matter. Bottom line is you're both Muslims. Kati tujjukire oluganda olwo olw'obusiraamu, it doesn't matter which side kwe tuli, kubanga we stand for justice as Muslims, we stand for equality, we stand for equal rights. Kakati whichever side you are on, omusiraamu olina kuba ng'opursuing eyo. And after understanding that muganda wo alonzewo kibiina kino gw'oli mu kino, naye agoberera omulamwa gwe gumu naawe, you are not allowed to fight them, to hate them. Mwagalana ku lwa Allah tabaraka wa ta'ala, musonyiwagana ku lulwe, tekitegeeza nti mujja kwenyiiza. Okay? So let us be careful as Muslims nga tukolagana mu eno embeera. Your sister and your brother in Islam matter a lot. Okay? Point esembayo mu mbeera gye tulimu eno yonna,
tugezeeko nnyo ng'Abasiraamu, tugezeeko nnyo ng'Abasiraamu nga bwe mukiwulira obuteerabira buntu, obuteerabira buntu. Obusiraamu is obuntu. Bwe tetugeza ne tukola ekintu kyonna ekirimu okuhaaminga either directly oba indirectly oba kati oba later nga kigenda kuhaaminga obulamu bw'abantu bannaffe regardless of what they believe in. Okupollutinga environment tetulina kukikola, okuleetawo embeera ng'egenda kukosa tetulina kukikola. We live for humanity ng'Abasiraamu. Buli ekirimu okufuula obulamu bw'abantu better, that is what we go for. Ekyo kye tubaamu. So humanity is a very big point. Oba oli wa kala ki, oba tribe ki, oba waaki, Omusiraamu teyeetaba mu mbeera yonna egenda kuleetawo busosoze of any kind, bulyazamanyi of any kind ku level ya humanity. Okay? So as we go, we live these days eziri testing, kuba ziri testing for sure. Abantu bafa, abantu bakuba amasasi, ekyo tulina okwegendereza. Omusiraamu teyeesuula mu kavuyo, teweesuula mu mbeera ya kuba nti ogenda kuttibwa ne wetta ng'olaba. Okay, ng'omuntu okukwata ejjinja n'okasukira ow'emmundu. Ow'emmundu atalina mpisa. Kubanga tugenda kwogera ku bikolwa bya gavumenti n'abakulembeze oba n'abalina emmundu. Naye tusoose ffe abantu ba bulijjo tosobola kukwata jjinja n'okasukira omusajja alina ejjambiya oba omusajja alina emmundu. Ekyo kiba tolina strategy. Oreactinga emotionally ogenda kukubwa amasasi ofe. Okay? So tubeere careful. Omusiraamu abeera strategist. We are strategists. We use our brains. We don't just act on impulse ng'Abasiraamu. Ekyo ndowooza tukitegedde. Kakati ebikolwa by'abano abatta abantu, abakulembeze balina ebintu bye balina okutambulirako. Tujja kukwata principle eri emu yokka efuga abakulembeze. Mu sharia mulimu principle egamba tasarruful wali, enneeyisa y'omukulembeze yonna manuutun bil maslaha, yeekutte ku bulungi budde eri bantu. So obulungi obudde eri ye nga yiye n'okwenyereza mu ntebe oba n'obutayagala kumugambako oba no ego, anything that you have to do okubanga kiri mu interest y'abantu. Okubakuba amasasi tekiri mu interest y'abantu. Okutomera abantu n'okubamalako emirembe tekiri mu interest y'abantu. Mbyogera bino ng'omuwalimu kubanga kijja kuba kibi nnyo abantu okuba mu mbeera ey'akanyigo, ffe abayogera ku ddiini n'abasomesa eddiini ne tusirika ng'eddiini yajja kujja abantu mu buddu, yajja kujja abantu mu buwambe, yajja kufreeinga abantu kutandikira ku shirik. Osinza ekitali Allah kikwenslevinga kiveeko. You should only be slave ne servant wa Allah tabaraka wa ta'ala. Abasigadde balina limits, tebalina bakola ki. Kakati tukubiriza abakulembeze baffe nga bannaddiini ng'abawalimu nti tugezeeko nnyo nga bwe tusobola obutabi misusing amaanyi Allah tabaraka wa ta'ala g'atuwadde. Kuba ffe mu ddiini yaffe tukimanyi, aya ziri clear nnyo. Allah w'obuyinza gw'aba yagadde n'abujja ku oyo gw'aba yagadde, ate ennaku zikyuka. Leero oli kino, enkya oli kintu kirala. So that is important to know. Tetubeera nnyo blind kumanya nti bye tukola tujja kuba held responsible ku byo. So nja kubasaba twegendereze okutwala obulamu bw'abantu, twegendereze obugayaavu n'okulagajjala n'okutunuza ebisi mu bantu abatalina musango, abatalina byakulwanyisa. Lwaki? Kubanga ne bw'onaaba owonye ku nsi kuno ogenda kusisinkana Allah tabaraka wa ta'ala. Ojja kusasulira ekyo kye wakola, kyekiri ku Busiraamu, kyekiri ku ddiini. Nti yagala gaana ojja kusasulira kati or later. Bwe twogera ku kusasulira, abantu abamu balowooza nti twogera ku kusasulira
oba okwedduniya kwe kwangu oba kasita mponya okwedduniya okwakhira n'akulaba okwakhira kugenda kuba kubi nnyo kuba teri tawuba n'eyali kusonyiye wano ku nsi tagenda kusonyiwa ku lunaku lw'enkomerero. So ekyo tukitegeere nti omuntu oba amala gakusonyiwako wano ku nsi naye eri gye tulaga gwe gy'ogayaalirira kagenda kuba kaseera buli omu ng'akuŋŋaanyayo obulimu obulungi bwe yakola ku nsi kuno ogenda kuba oli awo wakabuweza tebunaana kuwera kakutiya ng'omuntu gwe wakuba essasi ku nsi bagwe wattira omwana oba gwe wattira bizinensi naye agobye. Kati nno muli mu maaso g'omutonzi asinga asinga gamba nga bw'onoogamba nti ye yawa bakabaka obuyinza bwonna kati yekka y'asigaddewo tewakyali alina bwakabaka bwonna. So twegendereze nnyo bye tukola tuleke ku acting unprofessionally. Tetugenda kusirika tugenda kubagamba nga nammwe omujja okutugamba nga tusobezza. So abantu tubategeeza tubeere bakakkamu principle tuzibasomedde nga basiraamu then n'abakulembeze twegendereze kubanga tugenda kubalibwa ne ku nsi kuno kukyasoboka okuba nti ojja kubalibwa kubanga Allah tabaraka wa ta'ala ye kirowooza nti kizibu asobola okukyanguya naawe ne weewuunya. Okay? Olwaleero okera ku makya ng'ogenda ku mulimu n'omalira mu kabbuli oba n'omalirira mu mbeera nga ndala nnyo olunaku ne luwanvu okusinga bwe walubaze. So we need to be at least careful. Okay, ezo eddakiika njagadde tutandike n'ezo nga twogera ku ebyo naye ng'omulamwa gwaffe ogwaleero tuzze ku introducinga series zino ze tuyise the Islamic Thought. Twagala kulaba kigambo thought kitegeeza ki. Mu Luwarabu kye twogerako kye bayita al-fikru al-islami. Al-fikru al-islami. Al-fikru al-islami. Njagala ebyo bigambo at least tubikwate because bikulu nnyo okuba nti tubikwata ddala nga tugenda kuba tusoma wano. Al-fikr ye thought. Islamic is al-islami. Okay? Kati fikru kye ki? Mu lulimi Oluwarabu kigambo fikr ennyukuta ya fa ne kaf ne ra mu makulu gaayo mulimu kugamba buli we kyogerwa kitegeeza okuba nti omutima gwo n'okutegeera kwo kuddiŋŋana ensonga. Tukiddemu. Waliwo issue gy'oddiŋŋana bw'oti bw'ogenda back and forth playing with it in your mind. Okay? So buli bw'okikola ekyo bagamba kati fikr. Ekyo kye bayita fikr. Amakulu amalala gali mu kigambo fikr, the literal meaning kwe kuba nti amalul aqli, emirimu gy'obwongo bwo. So nga bw'okwata emikono ne bagamba nti emirimu gy'emikono gyo n'okwata obwongo omulimu gwabwo ki? Kwe kuba nti bukola ki? Bulowooza. So that process tetunaakwogera ku brain activity because brain activity wa science balaba obwongo nga butambula biki naye ffe tugamba nti omwoyo ogutalibwa the spiritual buli oguba nga gulowooza amagezi ago nga olowooza kye bayita okuba nti gukola kye bayita fikr. Okay? Kiba kitegeeza mu kaseera ako omuntu ali mu kwekenneenya, omuntu ali mu kuba nti ataputa akozesa obwongo bwe okubaako ensonga gy'ategeera very deeply. Kati bwe tujja kukiraba maaso eyo nti bwe twogera ku fikru Islam kitegeeza nti twagala kuwa tools ng'omusiraamu z'ogenda okukozesanga okwekenneenya n'okulaba and we are going to give examples before this session ends inshallah. Kyova olaba n'obusiraamu bwennyini mu Qur'an Allah tabaraka wa ta'ala yatugamba mu suratul Baqara yubayyinu Allahu lakumul ayati la'allakum tatafakkarun. Allah tabaraka wa ta'ala abannyonnyola ebigambo bye ne aya ze mu Qur'an n'amateeka ge la'allakum tatafakkarun
musobole okuba nti mugakozesa okulowooza n'okufumiitiriza n'okwekenneenya. So it is something humans do. Kyova olaba mu kye bayita usulul fiqh, subject oba irimu esomebwa ekuwa tools ez'okubeera omumanyi mu ddiini yaffe. Bwe baali bannyonnyola omuntu yaani, baborrowinga definition yaki eyaba logicians, ne bagamba nti al insanu hayawanun natiq, nti omuntu is the rational being, kyekisolo kyokka ekikozesa okutegeera okutegeera n'okufumiitiriza. Ekiyisa hayawan, animal, the rational animal, to exclude the angels n'amajinni, because those are not animals newankubadde nga ziri rational. But now we are the only rational animals. Tuli ffenna. Lwaki it was important to make that definition? Kyeri important kubanga kikujjukiza enjawulo wakati wo kikujjukiza enjawulo wakati wo n'ebisolo ebisigadde, such that you can appreciate it, okikozese to behave like a rational being, because that kind of rationality erina okuba nga esobola okukuviirako okweyisa obulungi. Era kyova olaba nti abantu tusobodde okonqueringa earth, tuli mu conqueringa space, tuli mu conqueringa everything that we can because of that unique attribute Allah tabaraka wa ta'ala gye yatuwa, that particular feature. So buli wootakikozesa oba togenda kutambula bulungi. Kati omusiraamu nga tutandika, kigambo okulowooza is very important. Allah tabaraka wa ta'ala yatayinza kukireka nga takuguidinze on how to think, yet it is the most distinctive aspect that you have as a Muslim, as a human being. Tosobola kubanga gwe the only rational being ate Allah tabaraka wa ta'ala n'atakuwa guidance. Kyobola twalabye nti kya makulu nnyo okuba nti tugamba nti tusoma ku fikrul islami, the Islamic thought. How do we think as Muslims? What are the guidelines? Okay? All right. Kakati kigambo Islam kyeki, because twagala kusooka tutegeera ebigambo bino bibiri. Lwaki nkyusizza mu nsomesa ya bulijjo? Kubanga ensonga gye tuliko, if you don't define the terms clearly, tuba tetugenda kukwatagana. We need to define our terms. So tutegedde nti okulowooza kuno kwe tulowooza n'okufumiitiriza kye bayita fikr. Kwe kuba nti ne tugamba nti okulowooza okukwetaaga ng'olina tools ne principles ezikuguidinga to think right. You need guidance, otherwise obwongo buyinza okutwala anywhere. Nga bwe mulaba some people mu generation mwe tuli muno mwe tuwangayira right now, they have the wrong tools, they had the wrong background ey'okusoma, now they think wrong. Kati tugenda okumaliriza nga tuli mu kavuyo all the time. So we need the right tools. Kati process y'okulowooza is fikr. Naye ate era what we have done with that thinking or that thought, whatever, eyalibadde nga result y'okulowooza, a materializing out here also becomes fikr. Okay? Endowooza y'ekifirika ogitegeerera ku ki? Waliwo process gye bakozesa nga balowooza, ne wabaawo ne bye bakoze osobola okulaba nti mutuufu kino ekyekyalo kifirika. Olw'embeera gy'olabyeyo kikulaakulanye nnyo, kiyiseewo okusinga binnaakyo n'ogamba this is the African mind. Of course naawe osobola okurelatinga ku kyomanyi ku Bafirika. Okay? Kati kigambo Obusiraamu, Islam kyo kyeki nga tunaagenda wala. Obusiraamu kiva mu kigambo ky'Oluwarabu makulu gali ga mirundi ebiri. Waliwo kye bayita al-inqiyad, age makulu agasooka. Okugonda. Okay? Okumenyeka. N'okusarendaringa, you surrender. That is Islam. That is the literal meaning, agasooka at least. Ag'okubiri, al-i'ta, okuwaayo n'okugaba, okugaba n'okuwaayo. Kati sharia yajjira nnyo ku makulu, n'Obusiraamu bwajjira nnyo ku makulu gano agasoose agagamba nti kwe kuba nti ogonda ku lwa Allah. Kyova olaba abamanyi bakugamba nti al-islaamu huwa al-istislaamu lillah, al-inqiyad lillah.
okuba nti weewaayo total submission to the will of Allah tabaraka wa ta'ala n'okugondera amateeka ge kyekigambo Islam. So bw'okiwuliranga wantu wonna Allah wagamba nti peace, olina okuba nti otambuza mirembe, do that. Bw'oba tokikoze n'oyingiramu obuyeekera n'obutujju kitegeeza tewasitasilama, tewategeera makulu ga kigambo oba tekyakuyingira mu mutima. So that is Islam ng'ekigambo. Ekigambo ekyo kye mulaba kisobola okujja mu Quran ne kitegeeza amakulu ga mirundi ebiri. Waliwo we kyogerwa nga kitegeeza eddaala eriri wansiko ku imaani. Eddaala eryo lye bayita al-i'tiraafu bil-lisaan, okwogera n'olulimi lwo n'ogamba nti nze ndi musiraamu. Naye eryo eddaala teritegeeza nti otuuse ku bukkiriza kye bayita imaani. So sometimes we say Islam nga we mean a level slightly lower or below iman, nga imani eri waggulu. Kivola omusajja omu bwe yajja wa Nabbi sallallahu alaihi wasallam bajja nga bagamba tuli bakkiriza aya mugimanyi qalat al-arabu amanna. Bajja nga basajja bannamalungu wa Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bamugamba tukkiriza eddiini yo tutuuse ku ddala lya imaani. Allah n'amugamba qul lam tu'minu, bagambe gwe Muhammad sallallahu alaihi wa sallam nti temunnaba kukkiriza walakin qulu, wabula mugambe aslamna, tufuuse basiraamu, tuli basiraamu, because to confess nze like we have pronounced the shahada maybe, twogera nti tuli basiraamu. So that is the level. Walamma yadkhulu al-iman fi qulubihim, wabula iman tennaba kusinkinga kuyingira mu mitima gyammwe. So that is Islam. Ejja ng'etegeeza eddala eriri wansiko ku bukkiriza. And bw'owulira ng'oli just muntu agamba nti oliko musiraamu, you need to raise the bar. Gendako mu maaso katono, weeyongereko waggulu. Alright, amakulu amalala mu Qur'ani kigambo obusiraamu kijja ne kyogera nga kiri waggulu wa imaani. Okay? Era bwe bagamba nti obwo busiraamu oba oyo musiraamu kisobolera okutegeeza al-i'tiraafu wal-i'tiqaadu wal-wafaa bil-fi'l. Kwe kuba nti okkiriza mu mutima gwo n'okonfeesinga n'oyatuza olulimi lwo n'okola n'ebyokola byonna nga biraga okuba nti you are totally submitting to the will of Allah. You're not just saying for the sake of being identified as a Muslim, nti nange ndi part of that group. Naye wano oli munda okukola buli kimu omukkiriza kyalina okukola ki? Okukola n'okukkiriza kullu ma qada wa qadar, kyonna Allah tabaraka wa ta'ala kye yalamula era kye yawandiika ku ggwe nti kigenda kuba nti kitutuukako. Era obwo busiraamu Allah tabaraka wa ta'ala bwe yali ayogerako ne nabbi waffe Ibrahim bwe yamugamba idh qala lahu rabbuhu aslim. Mujjukira akaseera Katonda bwe yamugamba nti kkiriza, qala aslamtu li rabbil alamin, n'agamba nsiramuse oba I have totally submitted to Allah tabaraka wa ta'ala, to my Lord. Obwo busiraamu nga buli ku level ki? So just understand that sometimes we say Islam nga Quran yetegeeza something below, a level below iman. Oluusi nga bategeeza level eri above iman, ng'okolera ddala byonna ebikola ki? Ebigenda mu maaso. Ntunulako wano mu comments katono, so first nabayo questions, naye waliwo abadde abuuza n'agamba Sheikh, is someone allowed to call himself ndi mukkiriza? Yeah, osobola okukkirizibwa okugamba nti ndi musiraamu. Actually olina kugamba nti I'm a Muslim. That is the kyekisookerwako. Kati tugamba nti nze ndi musiraamu wabula ndi mukkiriza insha Allah. Okay? Oyongerako kigambo insha Allah kubanga fe unlike other faiths tetukkiriza nti bannaye tukkiriza ne tuggwayo. Lwaki tuteekako insha Allah? Tuyina hope nti oba Allah tabaraka wa ta'ala oba oliawo ajja tuwandiika mu bakkiriza. Fe tukkiriza ng'abantu naye atuyambe kuba enkya tetumanyi oba tunaasigala tuli basiraamu oba nedda emitima ginaakyuka. So we humble ourselves ne tuteeraalikako bukkiriza ne tugamba tuli bakkiriza insha Allah. Thank you very much for that question. Kakati
bwe boogera ekyo kye kigambo busiraamu wano mu sharia naye waliwo ekigambo busiraamu bwe kyogerwa just okutegeeza nti obusiraamu y'eddiini eyajja ne nabbi omuwarabu Muhammad ibn Abdullah mabadi awa manahij nti y'eddiini nabbi omuwarabu gwe bayita Muhammad mutabani wa Abdallah gye yajja nayo okuva ewa Katonda principles zaayo ne methods zaayo ekyo that is also Islam. Okay, ekyo nakyo omusiraamu abaawo ng'akimanyi. Meaning bwe tuba tutegedde ekigambo busiraamu ne tutegeera nti kisobola okutegeeza imaani eddala eriri wansi wa imaani nekitegeeza imaani nekitegeeza nti bw'eddiini yava ewa Allah tabaraka wa taala ng'agissa ku ki ku nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mutabani wa Abdallah omuwarabu mabadi a principles zaayo ne methods zaayo tusigala nga tusigadde ekintu kyabaffe njawulo ekyeri wakati wa Muslim ne Islamic. Tetulina okutegeera nti waliwo abantu bangi nnyo ssaawo nga bagamba we are an Islamic this abalala nga bagamba Muslim this kati tweyite ebintu byaffe tubituume ki? Why Islam and not Muslim? Bilal Islamic Institute, not Muslim Institute. This is a term gye tulina okwegendereza. Mbamanyi abaatusooka ku mirembe ng'egyaba Abul Hasan al-Ash'ari rahimahullah bwe yagambanga nti Islamiyin abantu abeeyita abasiraamu yayingizangamu n'abalina aqida enfunga barawafidha bemuyita babaki abashia nga tategeeza mbu basiraamu bali ku nzikiriza ntuufu naye ng'ategeeza nti yantasibuuna ila al-Islam bagamba nti naffe tuli baki tuli basiraamu kye baali bategeeza. Naye mweno context yaffe tutuuse ekiseera nga kigambo Islamic kiri more specific okusinga Muslim mu nsi mwe tuwangaalira kati okugamba Islamic kiri more specific ku Muslim. Kati bw'ogamba Muslim we do not know how people will behave. Bw'ogamba nti I'm a Muslim you're still human. You can be Muslim ng'okola ebitali Islamic. Naye nga ky'oba oluubirirwamu eky'amaanyi kuba nti by'okola oli musiraamu akola ebintu ebiri Islamic. I think ako tukategedde. Kati bw'osanga ng'ebigambo bino nga bikozesebwa Islamic gundi just look for the Islam in the Islamic and look for the Islam in the Muslim. Because tetwetaaga nnyo kuba confused. Right now ensi egezaako kutubrandinga ng'etugamba ebintu bye tutali. Omusiraamu bw'akola ekintu nga bagamba basiraamu n'obusiraamu bugamba. No. So as a Muslim nga tuli mu kulenga foundation mu topic yaffe ne ya Islamic Thought, just understand that there is a difference. You always look for the Islam in something. Islam in someone. Togamba bugambi nti banna essomero ly'abasiraamu liro ligenda no ly'abasiraamu, but what is the Islam in that particular thing? Ekyo kye tuba tukola ki tunoonya mu nsonga zino. Kati togoberera stereotypes kubanga ezimu ku miramwa lwaki twagala okusoma Islamic Thought kwe kuba nti tutegeera kye bayita stereotypes zireke kuba nti zitusumbuwa. Okay, kakati nga tumaliriza because obudde ndaba nga butambula njagala leero tumalirize nga tukoma ku kigambo fikr tukitegedde, the thought tutegedde kigambo Islam byonna tubitegedde literally then technically. Okay, after understanding katwagala kugamba nti kyo kigambo Islamic thought term yonna nga technical term. What does it mean? Kitegeeza as-sana al-aqliya wifqa manhaj al-Islam. Kwe kulowooza kwe kumanufacturing ebirowoozo mu bwongo obwo ye process y'okulowooza n'okwekenneenya ekwatagana ne methods obusiraamu ze bwateekawo okugoberera nga tulowooza. Listen to me very carefully. This is very important. Ffenna tulowooza every day. Before you make a decision, you think and you decide.
we follow, we support, we do stuff nga tukozesa mu bwongo bwaffe, but are we really following the methods? Because manhaj kitegeeza ekkubo. Are we following the path ey'obusiraamu mu kulowooza kwe tulowooza? When we are setting the priorities, are we setting priorities basing on what Islam thinks is priority, should be priority? Oba tukolamu bukozi tulowooza byaffe ne tukola. Okay? We shall be seeing when it comes to marriage, how should you think? When it comes to finance and economics, how do you think? When it comes to politics, how do you think? When it comes to the day of judgment, resurrection, metaphysics, everything omusiraamu olowooza otya? Obusiraamu bwassaawo these principles enkulu ennyo ez'okutegeera. I think we should understand that. Kati bw'otategeera principle ezo ogenda kumaliriza nga toyi mu position kulowooza nga musiraamu. And what do you think happens when you think not the Islamic way because you lack the principles? You will behave differently because engeri gy'olowooza yekuwa ebyokukola. Then you behave differently, then you n'ogwa mu haram n'owangaala ng'ogamba I am a Muslim, but a Muslim who is not a Muslim without Islam in them. Ekyo tetukyagala kituukewo, Allah tabaraka wa ta'ala ffenna akitutaasa. Method y'obusiraamu kyeki kyebaga nti manhaj al-Islam, kwe kulowooza ne process y'okulowooza ng'ekozesa tools ne methods ez'obusiraamu kyeki. Amanyi bagamba nti muyingiramu usulul Islam al-amma, principles, the general Islamic principles, olina okuba ng'ozimanyi ng'ozitegeera to be able to think. Tugenda kulaba some examples before we wind up. Just write down, nabidde bagamba mubeere ne pen because you will need a pen. Okubeera al-usulul amma oba usulul Islam al-amma, the general Islamic principles. Era ne muyingiramu mu method eno y'okulowooza ng'omusiraamu. Mulimu kye bayita al-qawaid at-tafsiliya, the maxims oba tuyinza ziyita nazo principles in a very simplified way, principles ezigenda mu details. So we have something general. These are the general Islamic principles tujja ziraba as we go on. Then wabawo n'endala nga zo principles naye nga zigoverninga the detailed stuff mu bulamu bw'omusiraamu. Let us have a few examples here. Okay. Example gye tuyinza okuwa mu usul amma, mu general Islamic principles, nga bw'onaagamba nti omusiraamu byonna by'akola abikola kuba nti asinza Allah tabaraka wa ta'ala. That is one of the general Islamic principles. Everything we do, buli kye tukola, kakasa weebuuza ekibuuzo nti nkikola kusiimisa Allah or not, nkikola kufunamu mpeera wa Allah or not. Okay, that is a general principle. So as you think, as you argue, as you support, as you do whatever, remember that. Just plant that principle, and that is just an example. Tugenda kuba tuleeta endala. Another general Islamic principle yinza okugamba gye bayita al-wasatiyya al-adliyya bayna jawanib al-hayat. Kwe kuba nti omusiraamu abeera balanced, tuli moderate, tuli just mu bulamu bwonna bwe tutambula. So a balanced Islam or a balanced Muslim should be balanced. A Muslim should lead a balanced life. Sorry. Bw'oba onyiize tokola bikyamu byabwe, don't act upon the anger. Toba ate tolebera nnyo butanyiigira ddala okubeera kisekibotte. Tubeera tuli wakati kati awo. Naye tuba tuwagala nnyo eddiini yaffe, tetugenda so ku extreme eri egyo tuleetera okuba nti ate tucrossinga boundary, tutandika okufuula bannaffe abakaafiiri n'okunyiiga ennyo, ate era still tetukka wansi kutuuka kuba nti tuva mu busiraamu. So a balanced life bwe busiraamu okubeera wakati. That is a general Islamic principle.
teri mu details naye bakuguidinga mu kulowoozaako kakasa nti oli wakati kati mu buli kyokola wakati wategeeza kubeera just kubeera mwenkanyankanya wakati wo n'abaana bo wakati wo ne gavumenti wakati wo ne bantu banno ne mu bulamu bwo ng'obuntu be just to yourself teweerumya nnyo njala ate tolya nnyo okutuuka kuba nti weeteeka mu bunkenke just beera muntu ali wakati. That is a general Islamic what principle. n'endala tujja ziraba kakati muzimu ku example ze tuyinza okuleeta nga zo ziri mu kye tuyise al qawaid tafsiliya principles naye nga zo zigenda wansi mu details. For example nti okusoma eddiini tekikkirizibwa kujja wakati mu aya oba hadithi n'ojjamu ky'oyagala n'odduka n'okijja out of context. Kyebayita batru nassi, like you amputate or mutilate something, you just come and cut out what you want, that piece gy'oyagala okukozesa. Sheikh yakola video number, for example, that is the most eyogera bingi n'ojjamu akatono bwe kati n'osaasaanyaako n'okola olutalo n'ogenda mu Quran n'onoonya osoma kunoonyamu kamu bubiri no sharia bagisomera wamu. Why is this important? Nti aya yonna gisome ne hadithi kuŋŋaanya such that osobola okutegeera principles governinga details eza masala agamu eza issues toddukamu buddusi n'ojjamu kamu. So that is how a Muslim thinks nga tudiringa n'erimu eno eri mu details eri mu micro etali macro eri mu micro. Okay, so bwe tuba tulowooza, let us try as much as we can okuba nti tujjukira that principle, and we shall be adding more principles because this is just the introduction. For example, principle number 2, this is a maxim musema alina okuba nga ebwati bw'alowooza at-tathabbutu min sihhati dalil. Omusiraamu nga tanaba ku actinga, tanaba kunyiiga, tanaba ku reactinga, tuli guided mu kulowooza kwaffe ng'abasiraamu tusooka kukakasa ebyogerwa bituufu oba nedda. Ebyogerwa bituufu oba nedda. Kama abantu bangi nnyo tukola ensobi kubanga tetwayimiriddemu katono okwebuuza naye byo bituufu oba nedda. Era because we think like that tumaliriza tukoze a lot of harm, a lot of mistakes, only to discover later that it was actually wrong, it never happened. Kati oli wakusomera n'agamba eno aya ya Qur'an egamba bweti verse bweti, try to check if actually oba byayogera biri mu Qur'an, it is not just Arabic. Someone knows Arabic and they are speaking their Arabic and they are telling you that is a verse. Be careful, pause, write down, this is a verse, inshallah yeyo byayogera. Make sure Qur'an gyagambye nti Qur'an is really Qur'an. When it comes to hadith, oyina n'omugugu omulala ogusingako awo, oyina okuba nti ogamba nti hadithi yo hadithi first of all nti kake hadithi mu bitabo bya hadithi mweri, then n'ogamba ntuufu oba si ntuufu. At-tathabbutu min sihhati dalil, oyina okuba nga okonfaminga mukakasa nti obujulizi obwo obukusomebwa butuufu. That is how a Muslim thinks. Kale ekiri ku Quran ne hadith ne mu bulamu bwaffe obwa bulijjo, to make better decisions. Someone comes and tells you omwami wo mwenzi. Many women would go mad here. Badduka misinde. Pause a little bit, don't make mistakes. Dala omwami wo mwenzi, do you have proof? So how okola otya tathabbut, otegera otya nti eno Qur'ani eno hadithi amakubo g'ekyo ojja gasoma, eno topic eno olwaliro si tugenda okusoma. Otegera otya nti amawulire agakugambiddwa mafu? You can ask a few questions. Oyina bujulizi ki? Okitegeera. You start asking questions to ezigenda okuyambako to uncover, to show nti oli byayogera bituufu. So that is another principle, dealing on the details of life, details of masala. Be sure nti ky'oyina n'ekikugambibwa kituufu, then you can react.
kakati ebyokupakuka, just know that the thought process eyiyo ng'omuntu ebulamu component eyo, and Islam gives you that. Tufuneyo example endala bbiri tuggayo session yaffe ey'olwaliro inshallah. I will look through the comments nfuneyo ku bibuuzo, then we shall see, we shall call it a day. Kakati, what does a Muslim think when it comes to ijtima? Like, we are many. Tuli bangi. Abangi bali eri. Abangi bali eri. Mukimanyi nti waliwo obujulizi obulaga nti abangi si be bakkiriza ennyo. Era abantu bangi si bakkiriza. N'obaawo n'obujulizi obulaga nti abasiraamu tebeegatta ku kikyamu. So how do you combine this? Okikola otya? When it comes to ijtima, because wano waliwo potential bias egy'okudevelopinga bakigiyita bandwagon effect. Bannaffe bonna bakoze naffe katugende tukole. For example, Riot says abadde mu Uganda because of the arrest of one presidential candidate. Gasaasaanye busaasaanye, abamu baakoze because others are doing. No one really had the thought into waliwo yakita. Abasinga ogobera baagoberedderwako waliwo yatandise. Kakati obusiraamu to protect you from that, bakugamba principle gy'olina okutegeera, anna al-kathra, obungi, laysat dalilan ala al-haqqi, is not evidence or proof nti kati ago mazima. So as a Muslim ng'otudde wansi, abantu bagenda kudduka misinde bonna bagenda eri nga bakola, don't rush to make conclusions. Ogambe nti maama mazima gaagali. Wagenda kuba wakabinja nga kekasinga okuba ku kikyamu naye nga k'abantu bangi nga basinga obungi balowooza bwe batyo. Oluke n'okugamba naye oba nze ndi ku kikyamu. No. That is not how a Muslim thinks. Olwokuba eri ennamba nnene kakati be bali ku kituufu. Ekyo tetukikola ng'Abasiraamu. So that is another principle eri mu tafsir, mu details z'okuwangala n'obulamu ne mu details za fiqh n'okutegeera eddiini yaffe. Tugamba nti anna al-kathra, okutuuka ku society ne groups z'abantu, because we are social beings, it does not need, you don't need to think nti obungi bw'abantu butegeeza nti bali ku kituufu. Era okuggyako ng'obungi bwawe butuuse ku ddaali bayita al-ijma' consensus, nga eyo aga masala n'eyo irimu oba n'eyo issue abamanyi bagyogeddeko ne bagyogerako bonna ne bagikkaanyaako. Awo we bagambye egyo bayita ijma', efuuka hujja, efuuka obujulizi kw'oyinza okusinziira n'oga nti ffe Abasiraamu, obusiraamu bugamba bwe buti. Okay, it is a source of Islamic law, that consensus. Ndowooza tukategedde bulungi. Kati okuba nti abangi bali sayidi eno n'abalala abatono bali sayidi eno tekitegeeza mbu kati bali batuufu ono mukyamu. Omusiraamu talowooza bw'atyo. Biro tugamba nti obungi bw'abantu bumattalinga era bulina weight singa tutuuka ku ddala lye bayita ijma', consensus y'abamanyi okuba nti bakkaanyiza ku nsonga, kuba bamanyi tebakkaanya ku nsonga etaliiko bujulizi era ku nsonga nfu. Okay? Otherwise abantu nga bo aya muzimanyi mu Quran, Allah mu surati Yusuf aya ye-13 yagamba wama akthara nnasi walau harasta bimu'minin, abantu bangi tebajja kukkiriza ne bonaaba oyagadde nnyo. Gamba obujulizi mu buli mu Quran ne hadith obulaga nti actually abantu abasinga obungi tebaagala kukkiriza, ate nga batono bagenda okukkiriza Allah tabaraka wa ta'ala. Ne bwe kyajja mu kuba nti twebaza Allah, era abantu batono nnyo bebaza Allah tabaraka wa ta'ala, even when buli lunaku atuwa by'atuwa. Allah buli lunaku atuwa by'atuwa bingi, naye amazima gali nti tetumwebaza. Era lazima bwe tufuna chance yonna ekukkuluma n'okkolima, we take it right away, tulowooza na kulowooza. So obungi bw'abantu si bwe butuufu. So mu current situations zino ze tulimu, either politics oba leadership ow'enjawulo oba madiini oba whatever, oba muli mu group mwagala, no, you should always ask the right questions. Togamba nti abangi bannaye bangi bali eri. All right, before I give you the last principle ey'olwaleero, and we shall cover a lot more in the future,
Nengeddeyo Namba Ramona, thanks for participating. Sharif Ziksoka, thanks for being here. Jazakallahu khaira. Ratisha, Princess Afra Gamba, bitter truth, Sheikh, we have seen a lot of people on the wrong track. Yet abatono bali kumulamwa. May Allah grant us. Yeah, ekyo kituufu. Ekyo musiraamu tetwagala muyirimu na kupointinga fingers. We just need to understand we are learning how to think as Muslims. What principles, what tools, what methods Islam ze yatuwa okukozesa okuguidinga endowooza yaffe ng'abasiraamu. Tugambye ziyinza okuba nga zirimu usulul Islam al-amma, the general Islamic principles, tujja ziraba mu future, oba nga zirimu al-qawaid tafsiliya, the maxims or the principles, ate nga nazo zidealinga with the more specific issues of life and fiqh zetuli mu kulaba right now. Esembayo gye njagala okusembyayo, how does a Muslim think when it comes to nature, the natural sciences, to history? Tutunuulira, how do I bring this out? When it comes to mukimanyi nti science ayimiriddewo, science ne history actually. Science ayimiriddewo ku mbeera nti when there is a cause there will be an effect. Wabaawo ekintu kituukawo only when waliwo ekitutuusizaawo. Something has to cause something. Walina okubaawo ekituusisaawo ekintu. It just can't happen like that. Kakati kyobala abasayansi abakozesa cause and effect, they cannot accept knowledge beyond what they can see, touch, feel, smell, like what they can test, literally, because of the cause and effect. Ne mu history oli ayinza okugamba nti, oh, what happened, because tusoma historical events nesobola okuderivingamu lessons mu bulamu bwaffe. It happened there. Kiyinza okuddamu wano kati tukyewale batukole westi, cause and effect. Naye omusiraamu, when it comes to such matters, eno point kanjiteeka essira bannange. I want your attention on this. When it comes to this particular issue, ffenna tusomedde ku systems za secular education, ffenna gye tulimu, nga yeyimiridde ku cause and effect. Tetuteeramu Katonda. Era obusiraamu bw'olina wabujja waka, wabujja ku muzikiti, wabujja maybe mu Islamic studies oba mu CRE, Christian religious studies, kuteekeramu Katonda okwo kw'olina. But basically the system erina kutraininga kulowooza nga scientist, atalowooza nti waliyo any divine message eva ewa Katonda, or there is knowledge we get from the world of the unknown. Kakati kyova olaba nti weegendereze, this is here we go. Kati kinenge gye ki affecting endowooza yaffe ng'abasiraamu. N'osanga omusiraamu ng'ayogera ng'anenya Allah, lwaki bwe yamusabye teyamwanukudde? I think muwulidde nnyo zino questions emirundi mingi, right? Baatugamba bw'osaba Allah tabaraka wa ta'ala akwanukula. Era Allah yatugamba munsabe nja baanukula. So dua is the cause, so the effect should be that Allah has to answer your prayers, right? Directly tugirabeko. Ne tutandika okugamba nze n'obusiraamu nabuvaamu bwe nasaba Allah n'atampa. Nze sikyasaba Allah kuba ne bwansaba tampa, because obwongo bwo buli clouded. Totegeera nga musiraamu bw'alina kutegeera, tolowooza nga musiraamu bw'alina kulowooza. Omusiraamu aba akimanyi nti ebintu tebiina impact yaabyo mu byo, like the cause has no intrinsic importance. Omuliro nga gwo si gwe gugenda okwokya, kubanga Allah yalina okuguwa amaanyi n'obusobozi obukwokya. Bw'atabugawa tegukwokya. Kyekyatuuka ku Nabbi Ibrahim. Allah tabaraka wa ta'ala yajjawo, even when the cause was there, the effect Allah yagidenying okuba nti etuukawo. So ng'abasiraamu mu law of cause and effect tugattamu nti Allah tabaraka wa ta'ala, even when the cause is very precise, ng'erina okukola, we believe, era we think, this is how we think. We believe, then that belief influences our thought. We believe nti tekijja kutuukawo nga Allah takiwadde busobozi.
So edduwaayo nawe actions z'okoze n'okuzuukuka ekiro naki byonga byo si bye bituusisaawo edduwa n'okufuna by'oyagala. Allah has to accept. Ate tulina okukitegeera nti bwe tutuuka ku Allah tabaraka wa ta'ala, all the natural laws ziggwaawo, they crash, tezikola ku Allah tabaraka wa ta'ala. Precisely speaking, amateeka agagavaninga Allah tabaraka wa ta'ala ge yeeroteerawo gali differinga ku ffe ge tukozesa naffe. Bw'onsaba n'enkuwa tolowooza nti kagenda mu maaso ga Katonda okozese the same type of thinking. Omusiraamu abeerawo n'akkiriza nti okay, nja kusaba, nja kukola buli kimu, naye Allah tabaraka wa ta'ala ajja kumala kukyagala kibeewo, and I'm good with that. That way we shall not make many mistakes. Tetujja kwejjusa nnyo, tujja kubanga obuyinza twabukwasa Allah tabaraka wa ta'ala, kye bayita tawakkul. Tawakkul, you will do everything that you have to do. Okay? You will do everything that you have to do, ng'oyinza okugamba Allah taliiyo. Then you depend on Allah after doing everything you have to do, as if tolina kye wateeseteese ng'omuntu, Allah yekka yalina okukununula. That is a Muslim. That is how we think. Okola n'oggulawo ne weeteekateeka no revising as if Allah taliyo, tagenda kuwa tawfiq, noba ready. Then n'omala ne weesigamira Allah, tofuna ate takabburu n'eyo pride, manne nze nasomye era nze then ne weemenya n'osaba Allah n'omwesigamira ng'oyinza okugamba gwe ataasomye. That is how a Muslim thinks. Era nkakasa nti Allah tabaraka wa ta'ala ajja kuba atuyamba. Now this has been just the introductory session. Tuguddewo buguzi. Tugenda kuba tutema different issues mu future. Tutandise leero, I think inshallah we shall be announcing the next session ejja kuba probably ku Saturday. Kakati tugenda kuba tusoma ku bintu bingi nnyo kubanga tuli mu nsi gye tuwangayiramu right now nga tekyategeerekeka. Ideas nyingi ezitugambibwa, ezimu ziyita mu cartoon, endala ziyita mu firimu, endala ziyita mu bitabo. Buli alina kyayagala okutuguza atuguza. Remember, byonna by'osoma ne by'owulira ne by'owaakinga ne by'okola ki bisanga vessel yo n'omutwe gwo, like your thought tool. Allah gye yakuwa nti obwongo bwo n'okutegeerako temuli principles za Busiraamu kukugaidinga to be able to filter biki ebiva ebweru, biki by'endowooza ebikyamu. Kyova olaba tumalirize nga tuli Basiraamu naye nga tuli ku sayidi endala. Leero twogera kino, enkya ne twogera kino, ate bwe tuwagira gundi, ate bwe tuwagira gundi, ate ne tuba so confused. So tugenda kuba tusoma issue after issue. Tulabe tujja kugendera ddala mpaka ku every issue gy'omanyi nti enkulu mu bulamu bwaffe kati right now tujja kugikola ki, kugyogerako biiznillah, Allah ng'atuwadde obuwangazi. Mara simanyi gender theories, mara feminism, mara democracy, mara capitalism, mara simanyi whatever, family, marriage, law, tujja genda tubitambula mpola mpola inshallah. Oba oli awo Allah ajja kutusaasira tubeeko we tutuuka. Omusiraamu abeerewo nga bambi kale lazima wajja kuba yakusinga okutegeera kuba Allah yatugamba buli waggulu wamumanyi waliyo ki omumanyi, naye ofune basics mw'olowooleza ng'oli bw'ayogera kino at least oli guided, olina support ya principles how a Muslim thinks. So these are our series. Jazakumullahu khairan. So Allah tabaraka wa ta'ala atusaasire abawemu obulungi. Before I close, kantunuleko mu texts tulabe. Nengedde abasaba edduwa. Princess Afra, jazakillahu khairan. Sharif, thank you, jazakallahu khairan. Amina Nakizito, Allah bawemu obulungi. Mwebale kubaako bannange, you're many, you're active. Just tulinde session eddako nga tudivinga eno introduction tutegedde Islamic Thought, tutegedde thought kyeki, Islam kyeki, Islamic Thought kyeki, tufunye ku principles entonotono, then tujja kuba tutandikira ddala okuba nti tusoma
next week inshallah, probably next Saturday same time. Okay, alhamdulillah, amin amin. Sirabye ebibuuzo wano wennyini okay, noonyayo ku questions, beautiful comments, they are all beautiful naye just highlighting some. All right, I don't see any. I think mubadde muli okay, jazakumullahu khairan. Nsaba Allah tabaraka wa taala bakuume all these beautiful comments. Okay, inshallah, I hope you enjoyed the topic. Mbadde mbasaba mwenna commenting abalaba right now mututeereko ku topics ze mwagala okusoma ze mulaba nti zirina okwogerwako. How does Islam think about, teach us to think about this? What is the Islamic approach ku kino, Islamic approach ku kino. Ogenda ozituterewo wano, tujja kuba tuziyitamu inshallah tufune ideas zammwe, because program tugenda gizimba nammwe nga bwe tuze tukizimba nammwe n'ebintu byaffe byonna wano ku Soul Cocktail in 1 minute series. Nengereyo comment. Assalamu alaikum from Hajat Fatuma. Naye tetusobola kweyawula ku politics wansi ne tusigala ku busiraamu. Well, kino ekibuuzo kya Hajat kyabuuzizza tetusobola kweyawula ku politics. Well, tujja kulaba obusiraamu approach yabwo ku politics eriki. Obusiraamu bwe buba nga bwajja kuyamba ku muntu, kumujja mu mbeera mbi, kumuteeka mu mbeera nnungi, kuguidinga bulamu bwe obusiraamu, then tujja kulaba politics is really something very important. Ng'obusiraamu bwe tugambye nti bwayogera ku ndowooza yo, kubanga endowooza yo kintu kikulu, ne buguidinga ofune tools entuufu. Ne politics is something very big, nti obusiraamu tebuyinza kineglectinga ne butakuwa guidance ku kyo. Kubanga tukimanyi bulungi nti politician oba ne politics are influencing obulamu bw'abantu. Ayinza n'okubagaana okusaala n'okusinza Allah tabaraka wa ta'ala. Ayinza n'okuba nti ye source number one ey'okulyazaamaanya abantu, ate ng'obusiraamu bwajja kujjawo bulyazaamaanyi. So tetusobola Hajat kwejjako politics. Obusiraamu, politics is part of Islam. Era tujja kuba tu-addressinga ensonga eyo nga tutuuse mu kye bayita asiyasa shar'iyya oba al-Islaamu wa siyasa. Byawukana naye nga tujja kwogera obusiraamu ne politics. How does a Muslim think about that? How do we go about it? Is democracy Islamic? Tujja kuba tubiraba. Tugoberera system ki era twekwata tutya nga tuli mu nsi zino eziri Muslim minority, kati nga Uganda eyawukana ku America. Tujja kulaba inshallah maaso. Thank you Hajat for raising this. Tujja kukiteeka into consideration inshallah to explain more. Sharifu agambye Soul Cocktail omunsira obuntu bwammwe butandika ng'obusaaga naye umma. Jazakallahu khairan. Okay, Afra agambye Islamic approach to business. Exactly. Tugenda kuba tubiraba. What tools zolina okukozesa ng'omusiraamu when you are approaching business? Kubanga mukimanyi bulungi aya ezimu zikugamba eduniya tekumalamu. Ate obujuzi obulala ne bukugamba nti ate eduniya kola nnyo ssente osobole okukola bw'oti. Ate waliyo zaka. Kyokka ate eduniya eyinza okukumalamu. Kati what is the right way to think and how to approach business mu busiraamu? Ekyo tujja kukiraba. Tujja kwogera ddala ku Islamic economics, tujja kwogera ku Islamic finance, tujja ku Islamic commercial law, nga twogera ku bintu generally. Tetujja genda mu details, but okuwa how you should go about it, how you should think about it. We're just giving ways and paths and tools without having to necessarily go into the details. Barakallahu fikum. Nali agadde okusigawo nammwe naye ate saagala tulwewo nnyo. Nsaba Allah tabaraka wa ta'ala abankuumire, abawe obulamu obulungi, amaaso gonna tugasigaze wano. Share the video, share the page, invite your friends. Wano waliwo okusoma, tewaliwo kunyumyamu bunyumya. Jazakumullahu khairan and assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. سيد الرجال
العلماء